FC गोवा अटॅकिंग फिलॉसॉफी वापरीत पेजात खेळटले आणि चौथे ISL जिखपाचो पुराय यत्न करतले अशी घोषणा स्पॅनिश कोच सर्जिओ लोबेरान ब्रेस्तारा पत्रकार बसकेत केली. बऱ्यापैकी प्री सीझन जाला अशें सांगत आता गोंयांत 3 फ्रेंडलींनी उरिल्ल्यो टॅक्निकल गजाली जाग्यार पडटल्यो असो विश्वास बार्सेलोनाचो आदलो स्पोर्ट्स स्टाफ लोबेराक आसा. FC गोवा बामोळे स्टेडियमार नेमान ट्रेनिंग करतात. ब्रेस्तारा ट्रेनिंग सुरू करचे पयलीं कोच सर्जिओ लोबेरान पत्रकार बसकेत आपल्या पंगडाच्या तयारेबद्दल माहिती दिली. Bueno, yo creo que tenemos jugadores que han jugado de 9, tenemos futbolistas que han jugado de delanteros centros y tienen experiencia en esa posición en otros clubes. I do think that we have players who play in our 9 position, who have previously played with other clubs and have experience of playing in our 9 position. Pero para nuestra idea de juego, que es un tipo de fútbol con intentar llevar la iniciativa, tener la posesión del balón, un juego combinativo, creo que este perfil de jugador no 9 referencia para juego directo nos viene bien. But you know, for our style of play, there's a particular brand of football that we want to execute. And one of the players who we do have here is that kind of profile. Por lo tanto, creo que reúnen el perfil adecuado para la idea de juego que queremos desarrollar y el tipo de fútbol que queremos hacer. Yo creo que tener excesiva dependencia de un delantero centro para meter goles no es bueno en un equipo. For me, it's about having players who can go multiple and can adapt the system that we have in now. We depend on a single player as a number 9 to score those goals for us and not rely on the others to score goals. For me, it's not a good thing. Para mí es importante el concepto ofensivo del fútbol. For me, it's important to have the concept of offensive football. Pero con un equilibrio defensivo, evidentemente. But the balance in our defensive play as well. Hoy en día el fútbol moderno, un equipo que solo domina uno de los dos aspectos, es difícil que pueda ser campeón. Nowadays in football, if there's a team that is particularly strong in only one suit, either in attack or defense, they will dominate football. Me gusta que mi equipo tenga equilibrio, pero que tenga vocación ofensiva. I want my team to have a good balance between attack and defense, but at the same time have the ability to expand on their attacking play. Me gusta llevar la iniciativa, me gusta tener el balón, me gusta defender marcando goles. I like my team to have initiative, take the ball and control it, and dictate the tempo of the game. Pero en las transiciones, que hoy en día en el fútbol es lo más importante, en el momento de la pérdida de balón el equipo tiene que estar bien preparado y armado defensivamente. And in current football, it's very important in the transitional play that suppose we do lose the ball, that the team is very well prepared in terms of defensive strategic play. Que tenemos un muy buen equipo. I think we have a very good team. Creo que en la ESL hay muy buenos equipos también. And I also think that there's teams in the ISL which are very good. Pero nosotros vamos a ser ambiciosos y vamos a luchar por lo máximo. But we're going to fight and be ambitious and try and win the title. 40 वर्सांचो स्पॅनिश कोच लोबेरा बरोच कॉन्फिडंट दिसता. ताका आपल्या पंगडाचेर खूब विश्वास आसा आनी तो आतां आपली स्ट्रॅटेजी थारावपाच्या निमाण्या पावण्यार पावला. येता त्या 3 फ्रेंडली मॅचींतल्यान पंगडाच्या खेळाचो अदमास कळटलो आनी FC गोवाचे फॅन्स ISL केन्ना सुरू जाता काय म्हणून आतूर जातले. प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू आनी शिरीश कुंकळकार. क्रिसमस सिजनाचे वारे. क्रिसमस केकांची तयारी सुरू. क्रिसमस केक मिक्सिंग हे एक मोठें आकर्षण. VM साळगांवकर हॉस्पिटॅलिटी इन्स्टिट्यूटांत केक मिक्सिंगान क्रिसमसाची तयारी सुरू जाली. ड्राय फ्रुट्स आनी वायन मिक्स करून साळगांवकर इन्स्टिट्यूटाच्या भुरग्यांनी केल्लें हें केक मिक्सिंग पळयात. We have been doing it for the last 3 years, and this is the 3rd time with the help of the students. These are students from the bakery department, and it is your 4th week here, and the first time the students are doing that. Christmas season starts from now, and by the 2nd or 3rd week of December we'll be start baking that, and we'll be distributing these cakes to the students, faculty and staff. Christmas season is for spreading love, happiness and togetherness.
In the 17th century, the European countries began this ceremony by mixing the fruits together with the alcoholic spirits, and they stored it in jars till the fruits are matured, so that during the Christmas season they could make plum cakes with matured soaked fruits and nuts. ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.